getting good enough. I might let you call me Logan. You need to go easier on Sarah, kid. What brought that up? I've seen how you are together. You're always circling each other, waiting for the other one to pounce. I do not want to fight her, but she does not give me a choice in the matter. Well, yeah, you ran into her the day after you died. For her, you were gone for centuries. I don't think you understand how much your death affected her, and neither of you get how much your resurrection brought it all back. When you run into someone you thought was gone for years, learning otherwise can produce some intense feelings. Klingt, als sprichst du aus Erfahrung. Wenn sie dich bemüht, tue ich es auch. Das ist ein guter Punkt. Klingt, als sprichst du aus Erfahrung. Where is this coming from, Logan? This is not entirely about Sarah. I've lived way too long. For nearly a century, Victor Creed, Sabretooth, has been a bitter enemy. But I've lost count of the times we've fought side by side. I'm not asking you to forget your history. But it doesn't always need to be a fight to the death. So, was kann man Logan schenken, Alter? Hatte ich nicht mal was von den X-Men? Nacht zum Morgen, Snackbox. Snackbox, widerliche Süßigkeiten aus aller Welt. Nicht für jeden, so viel steht fest. Hatte ich nicht mal irgendwas von den X-Men? Sandy, Dr. Strange. Der X-Men. Die X-Men und die Bruderschaft, das ist ja was für ihn. Geschenke. If I didn't know better, I'd think you read my mind. Aktivität hat er dafür geliebt, Alter. Ah. 14 Freundschaftspunkte, das ist okay. So. Wir sehen uns wieder dann, wenn weitere Freundschaften aufgebaut sind. Bis gleich. My childhood was terrible, Hunter. Tell me something good about yours. Well, I enjoyed exploring the grounds around the Abbey, chasing animals, and getting into sword fights with small trees. Sometimes I wish I could go back in time. I may have been a sickly child, but life seemed simpler. I guarantee those memories are better than the actual experience. That is what makes memories worth treasuring. I suppose you're right. Maybe someday I will look back on this period with longing. Naturally. This is when you met me. I don't think even my memories of you can compete with the real thing. Doctor, do you ever think about having kids yourself? Intriguing. I don't even know if I'm capable of such a thing anymore. But if I was, I would want to ensure that my spawn were not afflicted with my condition. What about you? I would love to have kids and raise them to be strong, capable, and to fight for what is right. What's stopping you? The ever-looming threat to our existence. Ah. Yes, okay. Sounds like an excuse to me. You have outdone yourself, Hunter. Tumbleweeds.
Thanks for welcoming me into the fold, Hunter. Most people see the monster and run for the hills. Few people take the time to get to know the man underneath. No problem, Eddie. I've been meaning to ask, where did you come up with the name Venom? It sounds dangerous, and I like that. But I can't take the credit. Yeah, my symbiote came up with the name. Did your symbiote also design your awesome suit? My symbiote is the suit. So, yeah, I guess? That's kind of like asking, did you design your face? But you could look like anything. You could be the plaid spider or fight crime in a purple tuxedo. Do not give my other any ideas. It must be nice to have someone to talk to when you are alone. Yeah, but it's also distracting having someone chew your ear off while you're getting punched in the face. I can see why Spider-Man wanted to get rid of the suit. Oh, Parker never listened to the symbiote. He's too busy running his mouth in battle. Now the mouth runs you. Wow. Yeah. And I'm totally stealing that line. Oh, what? Oh, I wasn't expecting this. Was geht ab, meine Freunde, und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Marvel's Midnight Sun, zu einer kleinen Special-Folge, nenne ich das mal. Ihr seht, ganz links, da sind die Superlink-Nachrichten am reinfliegen ohne Ende. Ich habe, wie letzte Folge angekündigt, offscreen gefarmt, hier Freundschaftspunkte, und wir werden jetzt die ganzen Gespräche mal abhören. Weil ich finde die an sich interessant, die Gespräche, ne? Also fürs Let's Play, aber das Farming, also nur das Farmen der Punkte ist dann doch ein bisschen langweilig, weil das ist ja dann immer Mission machen, rein, raus, kommt ja keine Cutscene, nichts, man erfährt nichts über die Charaktere oder sonstiges, und ich dachte mir, dann machen wir mal eine Full-Folge, Full Learning from the Characters, und wir fangen an, mit wem fangen wir denn mal an hier, Superlink? Ach, Wanda, die ist ja hier gerade. Du hast so viel für die Midnight Suns getan, kaum überraschend, denn du bist überaus kompetent. Ich würde gerne die Kapelle besuchen, aber nur mit einem Freund an meiner Seite. Wir treffen uns dort. Mal sehen, was sie zu sagen hat. By the way, ja, wahrscheinlich schon vorher ein paar Ausschnitte gesehen. Das waren Gespräche natürlich von, nicht hier, vom Superlink-Gedöns, wo die mit uns reden sollten, sondern einfach, wo wir abgehangen haben. Die habe ich natürlich auch mit reingepackt. Weil, wie gesagt, die Gespräche sind alle cool, interessant gestaltet. Die würde ich ungern rauslassen, aber das nur Gefarme über gefühlt 20 Folgen, irgendwann reizt dann auch, ne? Dann hau ich lieber 2, 3 Gesprächsfolgen raus oder eine lange Gesprächsfolge, und dann können wir uns wieder auf die Hauptstory konzentrieren. So, rein hier. What are you doing out here, Wanda? Was feeling nostalgic and wanted to visit some old haunts. This is where it all started, you know. Where Agatha decided to take me under her wing and teach me all the magic tricks I wasn't supposed to know. Das gleiche hat sie mit mir auch gemacht. Sie hat an dich geglaubt. Agatha ist bei Leuten gerne Risiken eingegangen. Sie hat an dich geglaubt. Agatha must have believed in you. How do you know? You weren't even here. You were... Dead, I know. But I knew Agatha, and if she took you on as her protege, it meant she believed in you deeply. She made me feel like she did. She always believed in you, you know. Talked about you all the time. There was a lot of pressure to live up to your legend. Wanda, what was Agatha teaching you exactly? I'm not so sure you want to know, or I want to tell you. Wovor hast du Angst? Was soll die Geheimnistuerei? Sag es mir trotzdem. Wovor hast du Angst? There is no reason to be scared of telling me, Wanda. I am on your side. Okay, here it goes. Agatha thought I could prevent the Midnight Sun. Prevent the prophecy. She said that? I think she was training me to be you. Wait. Do you mean to say she was training you to be the hunter? To be me? Basically,
Yes. Aber Hunter gibt es nur einmal. Du würdest einen tollen Hunter abgeben. Tut mir leid, dass du jetzt in dieser Position bist. Du würdest einen tollen Hunter abgeben. You know, I think you would make a fine hunter. Oh, come on. No one here can do what you do. Except for you, maybe. Well, luckily for us all, we don't have to find out. My girl Nico resurrected you, so it's not all left to me to screw up. And believe me, Hunter, I would have screwed it up. I haven't even been able to trust myself enough to go back to the library and continue my studies. I don't want anyone else to end up like Agatha. Woher weißt du, dass ich es nicht vergeige? Agatha würde wollen, dass du weitermachst. Hör auf, so viel Angst vor dir selbst zu haben. Agatha würde es wollen. If Agatha was here, I'm sure she would want you to continue your study of the magical arts and grow your power. Well, she's not here because of my power. So I think I'll pass. Let me help you work through your fears and become more comfortable standing in your power. You would do that for me? When I am done with you, Wanda, your knowledge of the arcane will surpass even Dr. Spooky himself. All right, deal. Just don't say I didn't warn you. Ach, alles gut. Scarlet Witch Combo Modifikator. Scarlet Witch und ihr Combo-Partner erhalten Resistenz. Nett. So, als nächster ist dran, der ganz oben aufschreitet, Logan. Inspiriere dein Team weiter, Junior. Die Minderheitsland stehen sich dank deines Einflusses nah. Ich brauche deinen Rat. Hast du Zeit für einen Plausch? Bin unterwegs. Pretty sure I misheard you, Logan. It kind of sounded like you were asking for help. I don't make a habit of it, but I figured I could reach out to someone I trust. What could I possibly help you with? I see Robbie wasting hours with this thing, and I can't figure it out. It's more complex than most advanced Shi'ar technology. So kompliziert kann das nicht sein und jetzt willst du meine Hilfe? Versuchst du tatsächlich ein Spiel zu spielen? Are you actually planning on engaging in a leisurely activity, Logan? This is a side of you I have never seen before. I'm like a diamond hunter. I got all kinds of facets, and I can cut through anything. I'm just gonna push this button and see what happens. What the fuck? Well, so much for that. So, what do you like to do for fun? Ich weiß stille Konversation zu schätzen. Ich jage und schlafe mehr nicht. Das meiste davon ist mittlerweile verboten. I used to do a lot of things for fun, but no more. I believe most of those activities were outlawed. Okay, whoa. Now you gotta tell me more. In time. I will say this world I have awoken in is a much kinder one than the one I left behind. I heard the game on here has some crazy dancing mushrooms. It'd be fun to show you. But the device does not seem to be cooperating. So, what are you going to do now? There was a time when I would have popped a claw and spiked this thing into the garbage. But not now. You've got me thinking positive thoughts these days, Hunter. So, I'm gonna find Robbie or Peter. I'll pop a claw and make him show me how to turn it on. Stelle bei Nachziehen an der Karte 119 Gesundheit wieder her. Okay, Stufe 4 haben wir mit ihm. Ah, das Kabel ist nicht drin. GG. Könnte meine Mutter sein, die übers WLAN-Kabel stolpert. Ja. Genau über dieses Kabel. Ja, dein Geschenk hat Eindruck hinterlassen, vor allem weil die Leute mir nie etwas schenken. Ich will nicht stören, aber ich genieße unsere Gespräche. Hast du noch etwa Zeit für eins? Na klar. Care for a drink, Hunter? I thought you only drank blood. Oh, there is a time and place for everything. I need blood to survive, but every now and then I like to experiment with something new. What is on today's menu? What? I'm not sure. It came out of one of Dr. Strange's bottles. All I know is it's blue and it tastes like moonlight. And lemons. And Are you in lemons. the habit of sipping mysterious cocktails? Well, you could say that.
An untested cocktail of my own design once gave me fantastic powers. And what is life worth if you cannot risk it? Das Leben ist zu kostbar für Wagnisse. Gefahr ist die Würze des Lebens. Ich habe auch Gefahr geschmeckt. Hey, Gefahr ist die Würze des Lebens. I suppose the thrill of danger gives life greater meaning. Then we are of one mind. I would rather die soaring through the air than burrowed safely in a cave. You may be interested to know that I was in the habit of taking risks long before I was afflicted with vampirism. I would never have won a Nobel Prize if I hadn't taken a few chances. They award Nobel Prizes for chance-taking? Yes. Well, no. Well, sort of. Who could say the story of human progress is built on the backs of those who dared to venture into the unknown? Die Starken errichten eine Gesellschaft. Nobelpreise müssen wichtig sein. Ich liebe Reisen. Die Starken errichten eine Gesellschaft. Civilization is built by those who were strong enough to survive. Maybe we are saying the same thing. Those who lead must be strong of body and of mind. Can I ask you a personal question, Doctor? Do you ever regret the risks you took to experiment on yourself? A risk is not a risk if it does not hold the potential for regret. Bedauere nicht, dich getroffen zu haben. Hoffen wir auf die Zukunft. Du hast die Frage nicht beantwortet. Aber ich bedauere nicht, dich getroffen zu haben. It sounds like you have lived a hard life, but all of your choices led you here. And for that, I am grateful. I'll toast to that. Then pour me a glass of blue moonlight. You know, now that I've had more time with it, this might just be a spoiled smoothie. Ha. So, Stufe 3 mit Morbius. Und Steve Rogers, den müssen wir dann voll haben. Ach, muss auch super gehen. So. Hi Hunter, dachte ich sollte mich mal melden. Lust mit zu den wilden Klippen zu kommen? Du hast einiges hinter dir und verdienst die Anerkennung. One can get lost in thought staring at such a force of nature. Storms come and go, ships wrecked, and men lost. But the ocean persists. Something on your mind, Captain? What do you make of our chances to get out of this mess in one piece? Du bist besorgt? Wir tun als Team, was wir können, wir verlieren niemals. Wir tun als Team, was wir können. The only thing under our control is our efforts. Knowing our team, we will give it all we have got. We will, especially with how far you've come. I want you to know I'm proud of you, Hunter. You've become a leader I would gladly follow into the heat of battle, no matter how high the flames. Ich bemühe mich, so zuverlässig zu sein. Bekomme ich jetzt den Titel Captain? Lass uns zuerst gewinnen. Bekomme ich jetzt den Titel Captain? Na. Should I also sport the title of Captain? Captain Hunter. Not sure it has the right ring to it, but I think you definitely earned it. You've got to appreciate the irony. The kid of the mother of demons is the one that will lead us to victory. Und Stufe 5 mit Cap. Wächter-Herausforderungen freigeschaltet. Und die werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Und ich hoffe auch schaffen. So. Läuft immer besser. Guck mal hier, Venom haben wir auch schon. Da müssen wir nur noch mal pennen gehen. Und ich glaube bei noch irgendwem. Nee, ne? So. Hilft dem Helden, der will bestimmt wieder. Dann bist du Ressourcen auf. Hey. Tschüss. Kannte, aber ich werde ihn nicht akzeptieren. So, Herausforderung. Schildsturm. Ich bin gespannt. Hoffentlich wird das nicht zu schwer. Baue Nikos Kampftherapie Verbesserung, um verwundete Helden an einem einzigen Tag zu heilen. So. Geheilte Helden erhalten außerdem einen starken Kampfbonus. I am healed. So.
Let's go. Besiege die Ausgeburt der Erinnerung und erhalte die Fähigkeitskarte Schildsturm. Es gibt unbegrenzt viele Aktionen. Nachziehen und Manöver sind deaktiviert. Die Herausforderung ist gescheitert, wenn keine Karte mehr ausgespielt werden kann. Erhalte 18 Blocken. Verbrauch 25% Blocken. Erhalte Blocken. Verbraucht das gesamte Blocken. Blocken. Erhalte 18 Blocken und ziehe 2 Karten. Verbrauche 25% Blocken, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Das brauche ich also zum Schluss. Erhält Blocken in Höhe des verursachten Schadens für 2 Züge wieder. Wie viel Leben? Die haben alle 10. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wieso kann ich denn jetzt schubsen? Ich teste einfach mal. Man muss erstmal irgendwie anfangen, hä? Aber warte mal, oder muss ich ihn... Wo kann ich den hinprügeln? Pass auf, mach mal so. So. Erhalte Block in Höhe des verursachten Schadens für 2 Züge. Dann müsste ich das ja machen. Beste Abwehr. Dann die Schild rumreise, damit alle umklatschen. Dunk, 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 dunk. So, erhalte 18 Blocken und 2 Karten. So. Draufhauen. Nochmal 10 Blocken bekommen. Zack, Schildschlag und ich hoffe, dann müsste der nicht killen. Nochmal 20 bekommen. Ja, let's go. Spawne den Endboss. Verbrauche das gesamte Blocken, um allen Gegnern in einer Linie Schaden hinzuzufügen. Erschöpfen. Bin ich mal gespannt. Leider nicht ganz so spektakulär. Hat ein bisschen was von dem Auto von Hellride hier. Von wie heißt der denn? Von Ghost Rider. Robbie. Ich wollte Tony sagen, aber Robbie Race. RR. Robbie Race. Aber ein ordentlicher Angriff. Eddie broke Superlink Nachricht. Guck mal, perfekt. Wir müssen aber gar nicht pennen gehen. Wir brauchen nur die Mission. So, Steve, dann zeig mal deinen neuen Anzug. Fein geschliffen und... Damn! Sieht cool aus mit dem Feuerschild, I like. Was habe ich denn hier bekommen? Anpassung, hä? I love Salem. GG. Sonst nur Müll. So, Eddie, wir reden mit dir. Was ist los? Nichts zu tun? Komm zu uns, falls du nichts zu tun hast. Wir hängen hier nur rum und suchen nach einer Beschäftigung. Alles klar. This chapel brings back some old memories. How? Your first time at the Abbey was when Peter and I brought you here. True. It's just this place reminds me of the church where we fought Dracula. Bin überrascht. War es die Musik? Mir gefällt die Kapelle auch. I know what you mean. I find places like this calming. I wish I felt the same. For me, they conjure up sorrow and anger.
What happened exactly? Remember how I told you I used to be a reporter? Yes, like Peter. I'm nothing like Parker. That boy exploited his heroism to make cash taking blurry photos. I was a journalist. I wanted to mix it up on the streets, uncover the types of corruption that exploits the little guy, speak truth to power and all that jazz. Haben Reporter so viel Macht? Das klingt edel, ich verstehe das nicht. Das klingt edel. That is very noble, Eddie. You seem destined to become a great hero. I appreciate that. Maybe you're right. Unfortunately, at some point, I lost my way. Cut a few corners with an important story, didn't double-check my sources, and ended up embarrassing myself publicly. I lost my job. That sounds hard, Eddie. After my father disowned me, I ended up at a church that looked a bit like this chapel. Looking for a new start? Looking to end it all, actually. But that's when I was saved by a higher power. Klingt tiefgründig. Hast du zu Gott gefunden, der Symbiont? Klingt tiefgründig. Sounds like you had an almost spiritual experience? You could say that. I say, I found myself. On that day, the symbiote and I united. And we vowed to become something better. A lethal protector who safeguarded innocence. On that day, we became Venom. I heard you also tried to murder Spider-Man. Trust me, he had it coming. Was war mit seinem Kopf, Alter? Ziehe für Venom und seinen Kombopartner jeweils eine Karte. So, das wären die Gespräche. Dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht mit den Gesprächen. Bis gleich. We ain't built for this. I disagree. We can still defeat my mother. No. You and me doing this? Living weapons ain't designed to relax. Can make a fella downright resentful. I can relax. I'm relaxed right now. But good for you. I guess I'm the defective one. But anyone who knows me could have guessed that. Now that's something I can use. Your mother may be one of the greatest challenges I have ever faced. She is a formidable foe, but I have faith we will prevail. I admire your conviction. What unnerves me the most is her ability to control others against their will. You could ask Wanda what it is like. Yes, she could provide some insight, but what do you think? What does it feel like to be under Lilith's control? I imagine it is a fuzzy, out-of-body experience. Much like a half-remembered nightmare. I remember too many nightmares already. I don't need another horrific experience kicking around in my head. You know, I have a similar ability to hypnotically charm others. So you can control people against their will? It is a bit taxing for me, and anyone with a strong sense of will can break free of my control. But yes, though now I wonder what my victims experience. They probably feel used and violated, much like the agents of my mother.
It is not a skill I ever delighted in using, but it has its uses. Still, I may think twice next time I am tempted to control another against their will. How did you get your hands on this? So. Da sind wir wieder. Ich muss mal kurz den Sound ein bisschen lauter machen wieder. Zurück. Ah. So, super Link. Wir haben noch ein bisschen weitergemacht. Michael Morbius. Ich mag deine Lebenseinstellung. Alles klingt einfach wenig furchtbar, wenn wir zusammen sind. Ich habe dir einige Dinge mitzuteilen. Wann hast du Zeit? Ich habe gerade gelesen, fick dich jetzt. Für dich jetzt. Doctor, I do not see a medical journal in your hand. Are you relaxing? Ah, yes. It was finally time for a break. As they say in my home country, Pame Volta. I'm taking a stroll. Where are you from originally? Nafplio. It is a beautiful coastal city in the Peloponnese in Greece. You should visit sometime. Was sollte ich da tun? Ist Griechenland wie in den Legenden? Du vermisst das sicher. Du vermisst das sicher. I imagine it is hard to be so far from home for so long. Yes. But it was a lifetime ago. There is not much for me there these days. The young boy who once walked those shores has become a monster. I fear I would not recognize it. And it would not recognize me. So why did you leave? My childhood was good, but it was not easy. My disease often prevented me from going outside, and my social interaction was limited. After university, I continued my research to find a cure for my affliction. For that, I had to follow the money out of the country. Klingt nach einer schweren Kindheit, das war es wert. Sicher war das nicht leicht. Did you ever catch the money? Some of it. But gaining proper funding was always a battle. I wish I had access to Tony's financial planners back then. Tony does not need to chase money. Money seems to run to him. Thinking on the past conjures painful memories, Hunter. It's funny. The more I try to run from my past, the more I realize that my fortunes haven't changed. What do you mean? I cured a blood disease, only to trade it for a blood obsession. I'm still hideously disfigured, and I remain a shut-in who endlessly pores over books. Dein Vampirismus ist was anderes. Du bist nicht gefangen. Draußen zu sein ist nicht so toll. Du bist nicht gefangen. Your past does not dictate your future. You can break this cycle. I appreciate that, Hunter. We have a word for people like you back in Greece, Hunter. It's Philos. What does that mean? Friend. Fülle... Oh, 4. Wir haben es beinahe geschafft. Alter, ich sag euch, dieser Freundschaftslevel-Scheiß ist so ein Grind, ne? Holy shit. Ich bin seit 3-4 Stunden jetzt dran, Alter. Nur um diese Mission. Ich habe 3-4 Level mit jedem gemacht. 1-2 Level mit jedem geführt. Ah. Fülle die Durstanzeige durch Ausspielen von 2 Morbius-Karten. Angriffsheldentat und gegen Angriffstätigkeiten wenden 2 Blutungen an. Also, und Wolverine. Wolverine ist jetzt soweit auch dann voll und fertig. Dann können wir, glaube ich, seine Logan-Fähigkeit gedönser machen. Pass auf, ich bin jetzt der Typ für Geschenke, also erwarte nicht zurück. Aber ich mag, was du mir gegeben hast. Unsere letztes Zweiertreffen ist eine Weile her. Was meinst du? Klingt das Spaß? Passt für mich. Nimmst du Musikwünsche an? Das habe ich mal gut gelaunt. Hast du hier den Ausdruck das Pfeifen im Walde gehört? Nimmst du Musikwünsche an? You were pretty good at carrying a tune, Logan. Do you take requests? My repertoire's pretty limited.
Unless you like Oh Canada or sea shanties. But I'm happy to whistle whatever you like. I'm feeling feisty. And I give full credit to you. Me? I don't know how this battle against Lilith is gonna shake out. Especially for the old-timers like me. But spending time with you has given me complete and utter faith that the future is in good hands. Dein Vertrauen ist berechtigt. Du bist nicht der einzige alte Hase hier. Ich bin nicht sicher, ob es eine Zukunft geben wird. Ja, du bist nicht der einzige alte Hase hier. Logan, I am older than you. Yeah, and I'm pretty sure that you'll outlast me too. So, what I said is still the truth. And what about you? What are you going to do now? Take a vacation? Me? Believe it or not, I've been thinking about giving Charles Xavier a call. Maybe when this is all over, I can hook back up with the X-Men. Who knows? Maybe he'll even answer my call. Täte er es nicht, wäre er ein Narr. Du gehörst hierher zu uns. Ich wünsche dir viel Glück. Du gehörst hierher zu uns. You are free to go where you like, of course, but it seems like you would fit in best here at the Abbey. With us. I figured you'd say something like that. You sure did roll out the welcome mat. But the truth is, I'll always be an X-Man. Though that doesn't mean I won't extend my stay here indefinitely. Now, if you don't mind, I've been curious about taking a dip in this water. It looks inviting. Feel free to join me. I may be a loner, but it doesn't mean I like being alone. Pal. Chillen einfach mit ihnen im Wasser. Let's go, Alter. Okay, ab in die Herausforderung von Logan. Hoffentlich wird die nicht allzu schwer. Dios mios, ich habe Angst. Ich hab keine Angst, aber ich hab Bock. Bock, die alle endlich fertig zu haben. So, rein in die Olga. Midnight Special. Der Angriff klingt schon mal verlockend. Hoffentlich klappt das auch so gut wie bei Captain America. Bei dem habe ich es beim ersten Versuch ja geschafft und das war ja, mehr Glück als Verstand. Besiege die Erinnerungsgeflüster und erhalte die Fähigkeitskarte mit einer Special. Es gibt unbegrenzt viele Aktionen, Nachziehen und Manöver sind deaktiviert. Die Herausforderung ist gescheitert, wenn das und das passiert. Ach du Scheiße, das sieht schon wieder richtig shit aus. Alle 40 Leben. Die haben keine Dinger. Okay, ich muss sie besiegen. Belege alle Gegner an einem Gebiet mit Provozieren und erhalte einen Konter. Okay. Zurückwerfen. Verkettung vor der Combo erhält eine Stärkung. Zwinge. Ach so. Kettenhieb provoziert. Provoziert denn hier noch? Ich kann mich nicht bewegen, ne? Boah, was ein Scheißgeräusch. Wenn ich die beide hier... So, jetzt sind die provoziert. Erhalte eine Stärkung. Kann nur die eine anvisieren, die provoziert angewendet hat, okay. Oh, ich habe so keine Ahnung, wie ich das machen soll, ne?
Irgendwie so. Dass die alle hier sind, da ich einen Vierer-Angriff auf alle klatschen kann. Das sieht mir alles sehr falsch aus. Um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Pass auf, ich komme gleich zurück. So. Ihr seht, ich bin weit gekommen. Ich muss mir Hilfe suchen. Ich habe ehrlich keinen Nerven mehr dafür jetzt gerade. Will einfach nur fertig haben gerade. Bin so lange hier schon am Freundschaftspunkte sammeln. Da habe ich keine Kraft mehr für, um nachzudenken. So, Midnight Special. Ich bin gespannt, was die Fähigkeit kann. So. Kann nichts auswählen, ich kann es einfach nur auswählen. So. Oh. God damn! Auf jeden Fall sah es sick aus, ey. Holy moly. Verbrauche sämtlichen Heldenmut, um zufällige Gegner x-mal Schaden hinzuzufügen. Einmal ihr Heldenmut. Der Schaden erhöht sich mit jedem Angriff um 31. Crazy Maisie Jack Rainey. Geile Nummer. Geil. Okay, was hupt da draußen? Er hofft so. So, das war seine Fähigkeit. Ach, seht mal hier, ey. Nach Stufe 3, Wolverine finally fertig. Wir gucken jetzt seinen Anzug an. Let's go. Und... sick. Okay, die Klingen. Ja, sie leuchten. Endlich was Leuchtendes. Sick. Oh, er hat doch normale Kleidung neu. Was hat er denn da Neues? Ja. Ass. Mal langsam sind sie alle golden. Es fehlen nur noch Venom, Mobius und Scarlet Witch. Ich komme den Ziel näher, aber es dauert alles so ewig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es ist wirklich nervenzerreißend. Peace. Okay. Ich würde ja gerne mehr mit den abhängen, mit den Heinos, damit man hier... So habe ich noch keine super Nachricht von Venom. Der Pisser soll mir schreiben. Kann ich mich eigentlich pendeln jetzt schon? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann sehen wir uns bei dem nächsten Gespräch wieder. So. Reden mit Wanda. Hunter, wie geht es dir heute? Hab gerade über unsere Freundschaft nachgedacht. Ich muss mich in meinem Zimmer um ein paar Dinge kümmern. Leistest du mir Gesellschaft? Gar nicht, wir sehen uns dort. Okay. Ah, I see you have been reunited with your grimoire. Actually, it's my diary. I'm not ready to be reading spell books again. At least not yet. Making a new entry? I am. About what? Das Bild im Hintergrund. About you, actually. Ja, du hast ja schon ein Foto von mir an der Wand. Lol, an der Wand. Ich will es lesen. Ich wollte schon immer eine Biografin. Habe ich etwas falsch gemacht? You were writing about me. I sure am. Did I do anything to upset you?
Do you really have to ask? Come on, Hunter. You've had my back like no other. You were the first person since Agatha who believed in me. I mean, really believed in me. So, I'm setting it in ink because I never want to forget how you took a chance on me. Du hättest für mich das Gleiche getan. Unsere Freundschaft geht in die Geschichte ein. Und vergiss nicht Miko und Magic. Ah ja. Vergiss Nico und Magic nicht. Do not forget about Nico and Magic. It was their love for you that brought you back to the Abbey. As I remember, you had a pretty big part in that too. Your friendship means more than you know. Although I'm still not sure I deserve it sometimes. What makes you say that? Because I'm dangerous. But you know that is exactly what makes you a formidable sorceress on the battlefield. Sure, but it also makes me potentially deadly to my friends. I mean, what if I'm conjuring some spell or hexed some hellhound and accidentally hurt you? I couldn't live with myself. An mir prallt alles ab. Ich fürchte auch, andere zu verletzen. Ich könnte damit auch nicht leben. Ich fürchte auch. I harbor the same fears. You do? Of course. I often worry about mistakenly injuring my allies and friends all the time. How do you deal? Because I haven't figured it out. I remember that sometimes accidents happen on the battlefield, and friendly fire is inevitable. Well, let's hope you don't get caught in my friendly fire. I don't want to be the cause of any more pain for anyone, ever again. Except for Hydra. It is okay to cause them pain. Right, they're the exception. And Shadowhounds, Nest Mothers, lower level Lilin, and Lilith. Do not forget to hurt them too. Okay, I get your point. I hope so. Because we need you, Wanda. We need you to bring the pain. Just be sure to aim it in the right direction, and we all will be fine. Thanks, Hunter. You make me feel needed, and sometimes that's your own special brand of magic. Ey, Stufe 4. Bro, ich hänge hier seit 5 Stunden dran und mach die Scheiße. Ich kann das nicht glauben. Bei jedem Zug 25%ige Chance, den Gegner in der Nähe von Wanda mit einem Debuff zu belegen. So, Eddie, du bist der Nächste. Wo ist... Hier, Superlink. Hungrig? Du weißt, dass wir immer Lust auf Essen haben. Willst du mitkommen? Bin gleich da. You know, some days I feel a pull. Like something far off is calling my symbiote home. Klingt nach einer anstrengenden Reise. Und wie rufst du zurück? Nicht abhauen. Nee, klingt nach einer anstrengenden Reise. Space is enormous. How would you make a trip like that? Good question. I don't know. Most of the time I'm lucky if I can afford a bus ticket to San Francisco. Do you ever wonder about your symbiote's life before you bonded? I don't have to wonder. I catch the occasional flash of memory from my other. Only bits and pieces, but they tell a whole story. In one, I see it bonding with a genetically modified Kree soldier who fought in an intergalactic war. In another, I feel its bloodlust as it stands over the icy graves of fallen foes. Do you share any memories of when it bonded with Spider-Man? Yes. I prefer not to think of those. Why not? You don't know him like I do. Why do you hate him so much? It's a long story. Ich liebe Geschichten, dann fang an. Kann gerne länger sein. I can make it through Dr. Strange's astral explanations. Test me. Honestly, I'd rather listen to Dr. Strange talk about the smell of the astral plane than dig into my history with Parker. You were just stalling. Remember how I said I lost my journalist job because of some embarrassing reporting? That was partly Spider-Man's fault. Spider-Man got you fired? No, he caught the bad guy, like he always does. He just exposed the flaws in my reporting when he did it. Klingt nach einem Widerspruch. Ich verstehe es immer noch nicht. Auge um Auge. Klingt nach einem Widerspruch. I understand. You wanted the bad guy to go free. No, of course I didn't want that murderer on the streets.
I just didn't want to be publicly embarrassed. Look, the symbiote feeds off my hormones. If they aren't perfectly bonded, a symbiote can suck their host dry. Are you saying your shared hatred of Spider-Man helped you and your symbiote bond? In a way. You owe him your life. In no way. But you and Spider-Man get along now. Sure. If by get along, you mean my other and I agreed not to eat his pancreas. That sounds like true friendship. Sure, but it's nothing like the one you and I have. Your pancreas is safe from us. What? Okay. Alter, 7 von 30. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, wer hat sich eigentlich ausgedacht, so viel? Okay, 5 von 30, 7 von 30 und Morbius 23 von 30. Alter, ich hab's beinahe geschafft. Boah, das kostet mich echt alle Kraft. Wir sehen uns bei den nächsten Gesprächen. So, Leute. Es ist finally passiert, ich kann's nicht glauben. Ich hab alle auf Stufe 5 hier. Muss nur noch mit denen labern. Ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Und dann müssen wir nur noch die Herausforderung schaffen. Danke für das Training, Hunter. Ich bin froh, dass wir jetzt auf derselben Seite kämpfen. Kaum zu glauben, dass ich das sage, aber würdest du mich bitte in der Bibliothek treffen? By the way, Leute, ich habe um 16 Uhr angefangen. Oder 15 Uhr, 16 Uhr. Und wir haben jetzt 12 Uhr nachts. Ich kann das alles nicht mehr. Let's go. Wie Ärger war einfach da steht. Wanda? Am I seeing things, or is that you in the library with your nose buried in a grimoire? No, it's me, all right. Wanda, in the library, with a book of spells in her hand. Leg das weg, bevor sich noch jemand verletzt. Er will wohl jemand verhext? Nein, Agatha wäre stolz. If Agatha were here, she would be undoubtedly proud. I finally believe that. And I know what happened wasn't my fault. So, I take it you no longer fear powers or your ability to control them. The curse of self-doubt has definitely been lifted. I feel like I can trust myself again, and you played a major role in getting me there. Dann habe ich ja gute Arbeit geleistet. Das hast du ganz allein geschafft. Möge Liliths Armeen erzittern. Nein, ich habe nichts gemacht. Das warst du ganz allein. You were the one who did the hard work of overcoming your fears and facing yourself. Maybe, but I couldn't have done it if you hadn't, I don't know, saved my life, mentored me, showed me I had it in me to master my abilities. I am just glad I could be here to support you. And I'm here to support you too, you know. Till the end. We still have a lot of work to do. A world to save. And for the first time in a long time, I truly and honestly feel like I can help save it, without accidentally destroying it in the process. It's empowering. I am glad you are better, Wanda. And it's all thanks to you. Stufe 5 und ihre Herausforderung freigeschaltet. Ich bin so froh, das zu lesen. Michael fucking Morbius. You are the next. Mir gefällt, was du tust, Hunter. Sag Bescheid, wenn du deine Kumpelrolle einnehmen willst. Können wir vielleicht zusammen abhängen? Ich bin auch, dass ich das geschrieben habe. Ich wollte nur locker aussehen, aber das bin einfach nicht ich. Hast du trotzdem ein bisschen Zeit? Ich hab Bock abzuhängen. When I was a child, we had a saying. Also. Grab an egg and shave it. Are eggs hairier in Greece? No, but that is the point. The expression signifies you are faced with an impossible, no-win scenario. Over the years, I have been forced to shave a lot of eggs. What? Das hört sich ganz falsch an. Und du bist noch nicht fertig. Good thing you have practice. You and I still have a few eggs to shave. True. Your mother is a very large egg, but I still have hope that we will crack her shell. I think the analogy is getting away from you. My point is that I'm constantly fighting impossible odds. And no matter how often I defy the universe, it always
twists a knife deeper into my gut. Du darfst nicht aufgeben. Mountains feel endless until you reach their peak. Do not quit the fight now. Look back and see how far you have come. That is a wonderful perspective. I feel more invigorated already. I'm continually impressed by your counsel, Hunter. When I'm down, you find a way to make me feel better. Gemeinsam sind wir stärker, ich verdiene kein Lob. Wie kann ich noch helfen? So. That is what teammates are for. We make up for what the other lacks. Yes, you are like the yin to my yang. Actually, I was hoping I could be the yang. Hunter, you can be whatever you want. At the risk of sounding overly sentimental, let me say one last thing. When I first arrived in the Abbey, you had reservations, justifiable reservations, about letting a vampire into your home. I would not have blamed you if you had kept me on a short leash. But you welcomed me into your home and made me feel like a valued member of the team. Ich sollte dankbar sein. I am sorry for how he treated you. You reminded me that I should not judge the book by its cover. Please, you have nothing to apologize for. You have grown into my most trusted ally. I look forward to our next adventure. Ey, Stufe 5 von 10. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay, Eddie Venom Brooks. Dein Freund Venom will sich unterhalten und ich hätte nichts gegen Gesellschaft. Bist du dabei? Of course. I'm really starting to get used to this place. Sure, the dorms are cramped, but it's better than the rat-infested sewers I've spent more than a few nights in. Klingt unangenehm. Hier wirst du keine Ratten finden. Vermisst du deine pelzigen Freunde? Hier wirst du keine Ratten finden. Caretaker placed runes around the Abbey that prevent wild creatures from entering. It doesn't explain how Wolverine made it through the door. I believe there are exceptions. Hunter, can I ask you something? That is the only question you do not have to ask me. Okay, well, how do you do it? How do you balance the pull between light and dark? Nicht so verbissen sein. If you constantly battle your desires, you only wear yourself out. Do your best and learn to forgive yourself. You make it sound easy. It is not, but it is worth the work. I'm not like some of these other heroes. I'm no Captain America. Some days, I don't even think I'm a Spider-Man. I had not noticed. Those heroes often do what is right, even if that means letting their greatest foe live. Macht dich das falsch? Das ist, was sie zu Helden macht. Aber du isst sie. Das ist, was sie zu Helden macht. Being right is not always easy, Eddie. But that is what makes them heroes. They do the things they should even when they feel like they should not. You sound just like one of them. You are more like them than you realize, Eddie. Maybe, but in many ways, I know I'm not. My point is, I feel a darkness inside that I can't escape. But I can focus that hate and point it toward those who deserve it. Those who would hurt innocent lives. A moment ago, it sounded like you actually admire Spider-Man. Spider-Man has caused me more pain and frustration than almost anyone. But he fights to save innocent lives. As much as I sometimes want to see him suffer, I know this world needs him. Und dich braucht sie auch. You may battle your inner demons, but you also help people. Thanks, Hunter. I'm glad I never ate you while I was possessed by your mother. Surprisingly, I have heard that before. So, thanks to my other, I don't often feel the need for companionship. But you're all right, Hunter.
the feeling is mutual. I'm glad to know you will not eat my brain anytime soon. Of course not. I had half a lobe yesterday. Let's go! Hirnbuffet. Ah ja. So. Alter, wir haben alle auf Stufe Max Freundschaftslevel hier, ne? Alle. Guck mal hier, Prestige. Also die ist jetzt 5, 5, 5er. So, jetzt werde ich die Herausforderung machen. Ich werde das reincutten, wie die noch aussehen, die Ultis. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Hauptstory. Kuss an alle. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie Morbius' Fähigkeit aussieht. Unendlicher Zorn. Let's go! Jesus Maria. Herbst. Geil! Ich muss sagen, Morbius ist echt mittlerweile von den Fähigkeiten echt stark geworden. Ich finde, am schwächsten ist, ganz ehrlich, bis jetzt Wanda. Obwohl die immer so stark dargestellt wird. Die einzige Fähigkeit, die ich richtig gut von ihr finde, ist diese Zündung, weil das so übelst Flächendamage macht. Aber sonst finde ich den Rest ihrer Fähigkeiten eher so mittelmäßig. Jesus, was ist da mit den Haaren los? Sieht aber sick aus. Wobei das hier noch cooler aussieht, aber ist okay, kann ich mit leben. Okay, als nächstes ist dann Wanda dran. Dann sehen wir uns wieder. So, und willkommen bei Wanders Ulti, jetzt geht's los. Es reicht. Es reicht. Oha. Wow, die bringt sich einfach selber dabei um. Holy shit. Aber sah sick aus. Jesus. Ey, nur noch Eddie, dann haben wir alle Ultis soweit. Ich kann's nicht glauben. Und dann die nächste Folge wieder. Story. Oh, ich hab so Bock auf die Story, ne? Ich hab wirklich Bock auf die Story. Aber dieses Freundschaftsgedöns, das war einfach nur Pain. Das war wirklich einfach nur Pain. Oh. Ich meine, man könnte das im Laufe des Spiels, aber ich will das alles freigestellt haben, alles bevor ich die Story durch habe und so weiter. Das ist ja dann 10-mal besser. So, wo ist der Anzug? Wanda, zeig ihn mir. Der sieht nicht gut aus. Ja, guck dir das an, das sieht sick aus und das ist so, hä? I mean, it's alright, though, ne? Hier, guck dir das an, guck hier die Farben. Ja, das sieht sick aus. Sick. Auch sick, obwohl das ein Mod ist. Sick. Okay. Sick. Eddie, du bist der fucking nächste. Leute, Eddie ist der letzte. Let's go. Was war das? Achso, irgendwas. Scheißegal, let's go. Es ist finally soweit. Assimilation. Venoms ultimative Fähigkeit. Alter. Ich hab so Bock, das zu sehen. Kann keine Ziele auswählen, also macht das von alleine. Oh, what the fuck. Hohoho. What the heck? Was hat das jetzt gemacht mit ihm? Macht mich das dann, oder? Scheiße, ich hätte mal die Karte durchlesen sollen. Scheißegal, aber es sah sick aus. Das ist die Hauptsache. Ich sehe ihn.
Er hat verändert. Ne, nicht veränderte Füße, das ist nur das Licht. Scheißegal, sah sick aus und wir haben die Fähigkeit. Finally haben wir alle Fähigkeiten. Mir ist gerade irgendwas aufgefallen, als ich geguckt habe. Prinzipiell hätten wir noch einen Platz frei. Und es gibt noch einen, den wir läutern könnten, vielleicht müssen. Bruce Banner. Wir haben sogar noch 2 Plätze frei. Holy shit, oh Gott. Vielleicht kommt Dahlia auch noch dazu, ich weiß es nicht. Egal. Finally haben wir erstmal die alle. Also. Die hier. Holy shit, sieht das sick aus. Holy shit, das sieht auch sick aus. Let's fucking go. Ich hab so Bock, wir haben endlich alle freigeschaltet. Finally können wir Marvel's Midnight Suns richtig enjoyen. So Leute, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. In der nächsten Folge geht es dann endlich mit der Story weiter. Ich bedanke mich an jeden. Macht's nicht gut, macht's besser, haut da rein. Tschüss.